sports. Naam, sadakta mtazamaji, karibu tena katika kipindi chako maridhia cha Sports Sugu. Kumbuka hapa ndipo tunaangazia kila nususi ya mambo ambayo yanajiri katika ulimwengu wa michezo, haswa michezo ya akina dada. Na kumbuka tumebarikiwa kuzungumzia michezo mbalimbali ambayo huifahamu, almaarufu unconventional sports kwa kimombo. Kwa hiyo nakaribisha leo, natumai wiki yako imekuwa nzuri. Kumbuka wiki hii tumekuwa tukiadhimisha miaka 60 za uhuru madaraka. Jana tuliadhimisha, na nadhani bado mishemishe zipo, na natarajia weekend yako itakuwa nzuri. Lakini leo hii tupo hapa kuzungumzia mchezo mwingine. Kumbuka katika kipindi chetu ambacho kilichopita tulizungumzia kuhusiana na mtakuwa nakumbushwa hapa tulizungumzia floorball. Ananikumbusha hapa Kiarie Mwangi ambayo atakuwa anazungumza hapo baadaye. Tulizungumzia floorball, na leo hii tunazungumzia kabadi. Tulikuwa tunatarajia mgeni yetu afike, lakini bado hajafika, lakini tunamtarajia wakati wowote kutokea sasa. Kwa siku zote niite Kadeli Aita, na kumbuka kutuzungumzia katika mitandao za kijamii @GBS TV Africa zote, Facebook, Twitter na vile vile IG ama Instagram, na pia mtandao wa YouTube. Kumbuka tuko live, kumbuka kuzungumza nasi tu maarafa pale tutakuwa tunazisoma hapa hewani. Kumbuka msimu huu ni msimu kumbuka msimu umepita kwa wapenzi wa sporti. Sasa hivi ligi mbalimbali zimekwenda mapumzikoni. Kumbuka wapenzi wa soka wamekwenda mapumzikoni, lakini kumbuka siku 55 kabla World Cup ya netball ama Vitality Netball Women World Cup ambayo itakuwa inafanyika kule Cape Town, South Africa, kutoka tarehe 28 Julai hadi tarehe 6 Agosti. Ni mchezo ambao tunatarajia huenda mashabiki wengi wakautazama. Kumbuka tumezungumzia netball hapa, ni mchezo ambao unakuwa nchini Kenya, na leo hii nakufahamisha kwamba mchezo huo utakuwa unaanza, na vile vile bila kusahau kombe la dunia kwa upande wa kinadada ambao utakuwa unafanyika New Zealand na vile vile Australia. Utaanza Julai tarehe 20 na utamalizika, finali itachezwa Agosti 20, ambapo itachezwa kule ambapo nimekuambia Australia na New Zealand. Tunatarajia mambo yatakuwa makubwa leo hii. Kumbuka topic yetu ya leo ama mada yetu ya leo tulikuwa tuzungumzie Kabbadi sports in Kenya, na nimekukumbusha kwamba mgeni wetu bado hajafika na huenda atafika muda wote kutokea sasa. Kwa hiyo tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na mchezo wa Kabbadi. Ni mchezo ambao unashabihiana na mchezo wa koko, manake zote usuli unapatikana katika nchi ya India. Kwa hiyo nitakuwa nampa nafasi hapa Kiarie tuambie mambo iko vipi. Kiarie, wiki yako imekuwa vipi? Wiki imekuwa safi bila bugdha. Naam. Shukran madaraka. Jana sikukuona jana. Jana nilikuwa Kitale, manake michezo ya Kabbadi ilikuwa inafanyika kule. Nitakuwa nakufahamisha, ilikuwa inafanyika kule manake ilishirikisha kaunti mbalimbali, Trans Nzoia, Homa Bay, Nakuru na Nairobi. Mchezo ilikuwa inafanyika kule, na vile vile vitengo vya polisi ulikuwa unafanyika kule. Kitale, Trans Nzoia, Kitale School. Trans Nzoia County tuseme. Trans Nzoia County, kwa hiyo nilikuwa pale. Naam. A warm Friday morning to all our viewers. This is a Sports Sugu episode, season 4, episode 2. Glad you have worked with us since 29th of April when we started the journey. My name is Kiarie Mwangi. My social media channels are Twitter, Kiarie Mwangi, LinkedIn, Kiarie Mwangi. Our GBS TV Africa social media channels on all platforms, Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram. Another welcome, another day that we say of unconventional sport. Nazungumzia yale sport ambayo
sio desturi, unconventional. And I just need to remind our viewers that GBS TV has the unique opportunity. Sports Sugu Show has the unique opportunity in Kenya to be the only show that presents to you the unconventional sports. Hapa ndugu yangu, we have dealt with floorball. That's a good reminder. Tulijadiliana last week. We have also dealt with cestoball. We have also dealt na chukball, na Coco. In fact, Coco, we had the good opportunity to host president mwenyewe. I think ilikuwa a good opportunity ile kuzungumza na president mwenyewe. Na we need to also appreciate the people who have been behind here. Wa kwanza kabisa ni our sister, anaitwa Carol Githaiga. Carol Githaiga ndio amekuwa frontline ya kueneza unconventional sport. Naam, ndio hiyo Carol Githaiga, na vile vile huyu ambaye tulikuwa tu Perpetual Mbuto. Nadhani mwelekezi wangu anaweza cheza picha zao wakieneza injili ya Kabbadi. Na pia pale pia kuna ingine Carol Githaiga ameniguzia juzi toka niambia hatujamaliza na unconventional sport. Naam. Kuna ingine inaitwa keto. Ipi hii? Ikanibabaisha, lakini nikamwambia Carol tutamwita papa hapa. Naam. Atuhubirie tukiwa papa hapa. We also need to appreciate coach Brian Onyo. We hosted him last week na floorball. Pia yeye ni coach wa Coco. Kando na kuwa kocha wa floorball. Kando na kuwa coach wa floorball, ni kocha wa Coco. Na pia would like to also appreciate Salamu Zafati just for the opportunity kukuja hapa, president wa Coco. Naam. Asani Kanti. Pia we appreciating them in this even before tuende kwa Kabbadi, because Kabbadi is one of the unconventional sport. Lakini kwanza kabisa ni kushukuru hata GBS, manake hapa Sports Sugu GBS TV ndio tumekuwa na nafasi ya kuangazia hizi michezo ambayo huifahamu. Hizo zifahamiki. Na nakuhakikishia michezo mingine zitakuja na tutaziangazia papa hapa. Na umesema mchezo wa keto. Nimesema mchezo wa keto. Na pia kabla tuingie kwa kindani habari ya Kabbadi, nataka pia kuna kitu umetaja bali ya zile michezo ambazo zinakuja pale mbele. Umetaja netball. Kuna ingine inaitwa deaf basketball. Kumbuka deaf basketball, ndugu Kent na president wa deaf basketball Miriam Opondo alikuwa hapa na akatuambia wanaenda World Cup huu mwezi wa 6. Naam. Kutoka tarehe 18 deaf basketball wanasafiri. And I think we have the singular opportunity. Sisi ndio ya kuwa host. Tumewapa kipaumbele hizi michezo na tunaona wanafaidika sasa hivi. Timu ya deaf basketball inasafiri kutoka tarehe 18 na vile vile kuna mchezo wa floorball ambao tuliangazia hapa ambao ufahamiki. Sasa hivi wamepiga hatua kubwa na watakuwa na competition ambao itakuwa inajumuisha pale. Floorball kumbuka mwezi wa 9 wanaenda Ivory Coast. Na wanaenda pale manake hao ndio watetezi wa trophy. Wanaendelea kutetea hilo trophy. Na kwetu hapa tunajivunia. Tunasema kama Sports Sugu, kama GBS TV, sisi ndio tunakuwa wa kwanza kuwapa kipaumbele. Sisi ndio nambari 1. Ushanena. Ndio hiyo. Tena sasa tukufika kwa Kabbadi. We want to appreciate the federation. Manake tunasemanga bila federation hao ndio bingwa. Naam, kabisa. Na hata federation ile kutualika. Najua tumetembea na wewe pale AP. Pale utawala. Mwezi wa 11 last year. Cheza sana Kabbadi tulitembea na wewe. Na one of the things which tunajivunia kama Sports Sugu ni hiyo recognition. Naam. Hata tu kualikwa. Mwaliko tu. Mwaliko umetosha. Tulishukuru sana. We want to also appreciate the federation. Manake they came through wakati wa NCIC. Kumbuka mwezi wa 9 tulikuwa na shughuli
pale Toyoyo. Naam, kulikuwa pale Babadogo. Kando na kucheza pia walikuwa wanaelekeza. Kumbuka michezo hii lengo sio kucheza tu, kuna malengo mengine ya kuwapa kipaumbele wale vijana mtaani wazidi kuinuka na kuwarekebisha. Ni chombo cha urekebishaji. Hizi michezo zote, kabadi, koko, chukball. Nia sio kucheza tu, bali ni kukuza talanta na vile vile kukuza kizazi kijacho kwa ustadi na nidhamu ya hali ya juu. Na yote tisa kwa kudumisha amani. Kumbuka hapo tulikuwa na wewe pale Toyoyo, walikuwa na shirika na kampeni tume la NCIC ambalo linahusika na uwiano. Na tulikuwa na tulicheza koko, tukacheza kabadi pia walikuwa. Sijui kama ndio milioni walieleza. Nilicheza kiasi na baada ya hapo tukasikiliza, tukaelekezwa na hicho kitengo cha maridhiano na kuhusiana na amani. Manake wakati huo tulikuwa tunaendeleza kampeni kuhusiana na udumishaji wa amani. Kwa hiyo tunatarajia mgeni wetu bado hajafika, lakini kumbuka kuzungumza nasi katika mitandao za kijamii @GBS TV Africa, na vile tuma arafa yako katika 21144, na pia tutakuwa tunasoma arafa za YouTube katika kitengo kijasho. Kwa hiyo zidi kuwa nasi. Tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea tutazama na huu mchezo wa kabadi, tukueleze ni mchezo wa aina gani na vile vile kalenda itakuwa vipi, tunatarajia nini kutoka kwa kabadi. I want to start by telling you a story about a young girl who was in a secondary school in a rural part of Kenya. What is it that you know that you have that God has given it to you? What is it that you know that you want to contribute to society in? What is it that you are so scared to tell people around you because you know they're going to frown on you? But you, I know, imagine it during your time, your free time, your dream time. Dream those dreams, young people. See those visions, young people. Be who God has created you to be. Even you as moving around the world and meeting people, it creates a new vision that other people cannot be able to understand until they enter into that position where they can be able to see the world in a different platform. Young people, we should allow young people to tell us something that at our deep core, it scares us. Now, in the past, it sounded strange. COVID-19 came, guess what? It scared us to our deep core. Yeah.
everywhere. GBS. Na mtazamaji, kwa kama ndo mara ya kwanza unajiunga nasi, karibu katika Ijumaa tarehe 2. Ni mwezi mpya, mwezi wa Julai ama Juni, mwezi wa Juni, Juni tarehe 2. Karibu tena katika kipindi cha Sport Sugu. Kama ndio mara ya kwanza unajiunga nasi, leo hii tunazungumzia kuhusiana na kabadi, mchezo wa kabadi humu nchini, na vile umepiga hatua gani kufahamika katika county, level za county na zinginezo. Vile vile tutakuwa tunazungumzia, manake ni mchezo ambao umewekwa katika mtaala wa CBC na unafunzwa, kwa hiyo ni mchezo mkubwa na tutakuwa tunauangazia hapa kwa kina, lakini kukumbusha tu kuzungumza nasi katika arafa 21144 na vile vile pale YouTube tutakuwa tunasoma arafa yako, na vile vile tunatarajia mgeni wetu wa leo hii anaitwa Perpetual Mbutu, huenda akaingia wakati wowote ule, na tutakuwa tunajumuika hapa kuzungumza naye kuhusiana na kabadi. Kumbuka si mara ya kwanza kujiunga naye kuzungumzia kabadi, lakini leo hii atakuwa hapa kuzungumzia jinsi kabadi imeenea, na vile vile atakuwa anazungumza kwa niaba ya shirikisho la kabadi Kenya, Kenya Kabbadi Sport Federation. Tutakuwa tunazungumza naye. Kwa hiyo Kiarie, tumesema kwamba kuna swali kwa watazamaji wetu. Kuna swali la leo tunauliza, what do you know about kabadi? Unafahamu nini kuhusu mchezo huu wa kabadi? Na nataka uturudishie kwa SMS. Kwa hiyo kidogo kuna tatizo hapo, lakini litakuwa linarekebishwa, manake kile chombo cha kuzungumza kidogo Kiaria anatatizika kidogo. Lakini kumbuka tu tunakuuliza, je, unaufahamu mchezo wa kabadi? What do you know about kabadi? Tuma arafa yako katika 21144 ama utuzungumzie pale YouTube. Tutakuwa tunasoma arafa yako, ama pale katika mtandao wa Facebook zungumza nasi, Twitter, tuma arafa, tutakuwa tunaisoma moja kwa moja. Na nilivyokuzungumzia awali kwamba mchezo wa kabadi ni mchezo ambao haufahamiki sana humu nchini, na haswa kampeni zilianzishwa kuhakikisha kwamba mchezo huo umeenea, na kuna wanadada wawili ambao wamepiga hatua katika ueneshaji wa mchezo huo. Nadhani producer wangu ama mwelekezaji wangu anaweza cheza hizo picha kidogo, manake kuna wanadada wawili na naitwa Carol Githaiga na vile vile Perpetual Mbutu, ambao wamekuwa akifunza mchezo huu katika kule mitaani na vile vile shuleni, na haswa vyuo vikuu vimekuwa vikifunzwa mchezo huu. Kama unavyoona, ndo wale wanadada wawili wanafunza watoto. Kumbuka huu mchezo una vitengo tofauti katika ukikuja katika miaka, manake kuna Kabbadi Masters ambao unahusisha vikongwe. Ndo hao kama unavyoona, kuna Carol Githaiga pale na Perpetual ambao wanawafunza hali yote tu kuhusiana na huu mchezo wa kabadi. Kwa hiyo nadhani ndio hao, na ukiangalia mchezo huo sasa hivi pale ni uwanja wa Kasarani Annex, hapo ni Kasarani kama sikosei. Mchezo huo unaenea na unafunzwa, na haswa ukiangalia hao ni baadhi ya vijana wa kike na wa kiume wanacheza tu huo mchezo wa kabadi, na ndio hao. Na kumbuka baadhi ya changamoto ambao wamekuwa wakizipitia ni uwanja maalum wa kuchezea kabadi, kama unavyoona pale ni mchanga, na haswa hali kama hiyo huenda ikawatatiza wachezaji, maana huenda akaumia. Hata vifaa vya kujikinga dhidi ya majeraha bado hazipo. Ni baadhi tu ya changamoto ambao wanazipitia pale uwanjani.
Kwa hiyo nilivyokuahidi, mgeni wetu huenda akafika wakati wowote ule, amefika tayari na tutakuwa tunazungumza naye moja kwa moja. Anaitwa Perpetual Mbutu ambaye ni sekretari wa mchezo wa kabadi humu nchini na Afrika mzima, na nilikudokezea awali kwamba ni mwanadada ambaye amekuwa akieneza huu mchezo katika nyanja tofauti za kabadi. Kwa hiyo Kerry, mgeni wetu amefika. Ni fahari kubwa, manake tulikuwa tunamtarajia katika kitengo cha pili, hajafika, lakini ameshafika. Zote 9 na kumkaribisha tena, lakini kwanza kabla hata tumuulize swali 21144 ndio our SMS, na tunakuuliza what do you know about kabadi? Ndio tafadhali tuma rafa yako kwa 21144 na sijui tumkaribishe rasmi. Tumkaribishe, unajua ni zile shamra jana shamra za madaraka bado hazijakamilika, na nilivyokudokezea kabadi ndio Tanzania Kitale School kulikuwa na michezo ambayo ilikuwa inaendelea pale za kabadi. Sijui alikuwa kule, manake sikumuona. Atakwambia. Karibu Perpetual. Kwa hivyo tuende tu moja kwa moja. Who is Perpetual na how is your journey ya kabadi ilianzaje? Tuanzie hapo. Mimi naitwa Perpetual Mbutu, competition secretary wa Kenya Kabbadi Sports Federation na Africa, na pia the executive member wa World Kabbadi. Safari yangu ya kabadi ilianza back in 2013. Lakini kabadi ilikuja hapa Kenya back in 2012. Yeah. Sasa kaendelea, nilikuwa mchezaji, nikakuwa captain wa national team. Mwaka wa 2017 nikaumia collarbone. Nikaona manake kabadi iko kwa roho. Kuna kitu nyingine naweza fanya kando na kucheza, pia naweza fanya mambo ya administration. Sasa ndio nikaingia mambo ya uongozi. Nikachaguliwa kuwa competition secretary sasa wa Kenya. 2019 nikachaguliwa competition secretary pia wa Afrika. Safari nzuri hiyo tangia mwaka 2012. Nakumbuka alikuwa mwanariadha na bado ni mwanariadha, manake katika kipindi ambacho tulikuwa naye alidokeza kwamba alikuwa mwanariadha. Kwa hiyo ni mwanadada ambaye safari yake imekuwa kubwa katika tukizungumzia kuhusiana na kabadi. Mwaka wa 2023 safari imekuwa nzuri, manake Machi nadhani tarehe 24 ilikuwa siku kubwa sana ya kuadhimisha kabadi, na kumekuwa na michezo mingi. Safari imekuwa kuaje na ratiba za michezo katika huu mwaka 2023? Huu mwaka safari yetu ya kabadi imekuwa jema. Manake tulianza safari yetu na February ambayo tulifanya our first monthly series ambayo tunakuwa ni kama ligi, lakini sisi tunaita monthly series. Ya sababu wakati mwingine zile teams ambazo zinakuja kufanya hiyo monthly series hazitoshi kuwa za ligi. Sasa sisi badala kuita ligi tunaita series ambayo lazima tukue nayo kila mwezi. Alafu baada ya hiyo tulikuwa na sherehe ni tournament inaitwa Deputy Inspector General of Police. Ilikuwa 11th March pale Police Pavilion, ambao bado vijana wake wa polisi ndio walibeba ushindi, ambao wako pia under mimi. Tukakuja mwezi wa 5 tukakuwa na the second monthly series as well. Pia tulifanyia Utawala. Tukakuja tukaenda 4th bado mwezi wa 5 tukaifanyia pale Mihango Primary, ambayo mliona juzi tulipeleka kabadi hapo kwa hiyo shule. Alafu sasa last week ambayo ilikuwa date 27 tulikuwa na inter services ambayo ni ya prison, NYS, all the discipline services hapa Kenya. Ndio tulikuwa na competition last weekend, ambao pia vijana wa polisi ndio waliibuka washindi kwa pande ya rectangle, na watu wa prisons wakaibuka washindi wakati upande wa Sako Kabadi. So sisi kama federation tuna deal na
all the styles of Kabbadi. Ambayo Kabbadi iko in 3 styles. Kama vile kuna kuwa na American football, kuna beach volleyball. The same thing kwa Kabbadi, kuna beach Kabbadi, kuna rectangle, na kuna circle pia. So sisi kama federation tuna deal na all sorts. Ni vile kama beach, rules za beach ziko karibu kuwa na za rectangle. Lakini rectangle iko very different na circle. So na pia rectangle kwa weight kuna limit, na circle hakuna weight limit. Unaweza cheza ukiwa weight yote as heavy as you can. Ni vitengo vitatu. Beach Kabbadi, Beach Kabbadi, rectangle Kabbadi na circle Kabbadi. Sijui nimuulize hapa manake, wacha tu nimuulize hapa manake, jana tulipotuma ile post SMS ilianza kunja. One of the SMS ilikuwa ikiongea juu ya Paralympics. Paralympics Kabbadi. Hatuko mwanzo hatuko tunafikiria mambo ya Paralympics Kabbadi. But last year tulipata challenge kutoka kwa president wa Africa ambaye anaitwa Dr. Osama wa Egypt, ambaye bado ndio president wa Egypt. Akakuwa kwake wakati tunasherehekea World Kabbadi Day on 24th March. Yeye yake badala ya kusherehekea the normal way we do, yeye alikuwa na competition ya Paralympics Kabbadi. So yeye ndiye tunaweza sema ndiye kama mwanzilishi wa Paralympics Kabbadi, ambayo sisi hapa Kenya tuko na vijana wachache kadhaa tulipata huko Mombasa wanacheza hiyo Paralympics and we are doing very well. Umshaanza kuwahusisha. Pia tuko na deaf. Tuko na deaf. Pale Mombasa Kilifi wako under the sponsorship ya Mombasa Cement. Tuko na teams 3 za deaf. Na pia hapa Nairobi tumepata moja. Sasa tuna train pole, then we are planning maybe in the mid-August we shall have a championship for the deaf. Nzuri sana. Hiyo Kabbadi ni mchezo ambao umetamba. Sijui kwa kiduchu tu, manake mchezo huu umehusishwa katika mtaala wa elimu wa CBC. Mpaka kufikia sasa umefikia katika kiwango gani kwa kueneza huu mchezo katika nyanja za county? Manake jana nilishuhudia county takriban 5 zinahusishwa na kucheza Kabbadi. Trans Nzoia, Nakuru, Nairobi zilihusishwa pale Kitale School. Umepiga hatua ipi? Kwanza nishukuru president wa Kenya Kabbadi Sports Federation, ambaye ni Mr. Mwadhi Mwangi, sababu yeye ndiye alileta hii mambo ya kuleta Kabbadi pia kwa CBC. Ndio tukaenda tukaongea na watu wa ministry na ikakubalika. Haikuwa jambo rahisi, sababu pia lazima tungejibu maswali na hii Kabbadi inasaidiaje pia kwa mashule. Hapo sasa tukaanza safari yetu kwa mashule. Mwanzo tulianza mashule za Nairobi. Actually tulianza na hizi mashule za Thika Road, tulikuja Mountain View, tulikuja Christian, Thika Road, tumeenda Ruaraka, tumeenda Maruroi, hizo mashule zote. And then that school was we got a very good reception inaitwa Rofins, iko somewhere along Utawala. And each school tuna make sure tuko na karibu 4 or 3 teams. So after a while tunakuwa tunapata like the inter schools ambao hatujaenda sana kwa secondary schools because most of those secondary school players tunawapeanga wanacheza kama junior, the under 21. But now hapa ni kwa shule, kwa primary, sababu hata inaulizwa kwa mtihani. So tukaona iko kwa mtihani kabisa. So tukaona kwanza tuanze kupanda mizizi hapa wao wadogo, ndio sasa itapanda sasa ikienda hivi. Itakuwa nzuri. Sasa kufikia sasa mna vitengo vingapi? Age bracket kuna umesema kuna under 21. Kuna sasa hii ya watoto kabisa. Then tuko na under 17, tuko na under 19, na tuko na under 21 and then the seniors. And then we are planning to have masters. Masters over you are not okay, let's say over 40. Because ukiwa 35 you can still play on the senior side. Kwa hiyo mtu kama Kiarie anaweza sasa husishwa kutokea hapo. Lakini in that case we are on the process about we must have the rules. Hatuwezi wafinya sana na rules kama the same thing na Paralympics. Kesho will have the third meeting on the rules of the Paralympics and the deaf. So unaona Kabbadi you must chant Kabbadi. But kama wewe deaf, we must have an option for you because we want to
to make people equal. Kila mtu asisikie ameachwa sababu because I'm a deaf I cannot play this game. Labda tunapo kuuliza because part of the semester kuuliza tukimalizia itakuwa about gender. One of the questions already shakuja jana leo asubuhi ilikuwa mtu ameuliza yuko 38 years old. Na je, anaweza cheza kabadi? Anaweza. Okay. Personally I'm 37 na wakati nikienda nione timu yangu inaonekana miaka 20 timu yangu inalemewa huwa naingia, especially kama I'm not on the side yenye nina officiate mimi nacheza na naokoa timu yangu. So pia kabla tuendelee, unajua 3 weeks ago tuli host deaf basketball. Yes. Tulikuwa na president wa deaf basketball alikuja hapa na now I'm actually happy that apart from deaf basketball pia kuna deaf kabadi. Yes. Unajua the truth is hata kama alizungumza juu ya deaf football na basketball that alikuwa hapa. So I think it's a good thing leo deaf basketball wanaenda World Cup. Walituambia wanaenda World Cup June. Greece. Greece World Cup. So if there's also deaf kabadi, that means the deaf community it's taken care of it's taken care of different sports. I think Kadeli, that's a good thing. Na tutaongea na Miriam pia tumpatie the good news, manake I don't think she's aware of deaf kabadi. No, we have good deaf who are really doing good in Kilifi. In Kilifi? Yeah, they are very good. Okay. Here in Kenya, in Nairobi, wanacheza with part of the GSU, and I'm happy our police officers are doing. We are using also kabadi as part of community policing, because most of like in the police teams, in the prisons teams, tunakuta tuko na our deaf, tuko na even other civilians getting and training with them. Nzuri. Na katika hizo umetaja ma police teams, prison teams, kuna vitengo vingapi katika huu mchezo wa kabadi za teams ambazo zinahusishwa? Manake nimeona wakati mwingine kulikuwa na mchezo wa kabadi ulikuwa unafanyika hapa Kasarani, kuna timu zilihusishwa kina JKUAT Assassins, Kayole Giants, kuna KU Hawks na vile vile kuna timu sasa za vitengo tofauti za kipolisi. Tueleze kuhusiana na those teams. Kwa polisi, polisi ni polisi. Kuna baba ambayo ni National Police Service. Then kuna familia zingine ambayo ni Administration Police. Kuna Kenya Police na kuna DCI. Sasa kwa hawa wanaweza amua kuhave na as many teams as they can. Depending now on the events. There are specific events tunaalika kama ni Administration Police kivyake, DCI kivyake ama Kenya Police kivyake. But kuna siku tutaalika National Police Service team ambayo sasa kuna players wa APS, kuna players wa DCI na kuna players wa KPS wanaform National Police Service. NYS nayo iko NYS as a whole, lakini iko na different units. Iko na different. Unaweza sikia Yata NYS, Waraka NYS, Gilgil NYS, Naivasha NYS. The same thing na prison. Unasikia kuna Kamiti, kuna industrial area, kuna Nairobi West hivyo. So we don't limit the teams. If your team is ready to come, kama umetoka Naivasha NYS, just come. Kama umetoka Gilgil NYS, just come. But tukiname tunasema NYS Naivasha, NYS na nadhani ni mojawapo ya vitu ambavyo vimewezesha kabadi kuenea. Maanake zinahusisha timu za polisi na imeenea sana. Ndio sana, lakini pia tutamuuliza tukirudi after break because jana kama tunaongea juu ya Trans Nzoia walikuwa wakisema ati kabadi iko more into the disciplined forces kabisa. Sasa sijui kama ni bias ama ni hapo ndio ilianzia ama jamaa kumbuka ile jamaa ule Washington jana kwa kiuliza a lot of the kabadi, ni mtu ufuata kabadi, ufuata sports sana. Na zinahusishwa na hizi discipline lakini kabadi inahusishwa sana na disciplined forces. So is it something that is deliberate ama ni kitu pia mnajaribu to go to the civilian and initially kabadi kianza, as I told you, ililetwa na somebody who is not even in the disciplined forces. Matthew Mwangi. Matthew is not a police officer. Matthew, I think he used to play Zurukane, Zurukane and Taekwondo. That is the guy who brought kabadi here in Kenya. And actually in the first team, he never had any officer.
Okay. Yeah, back in 2012, hakuwa na any police officer. So it's me and another guy from prisons called Hollies. Sisi ndio tulikuja sasa kama officers. And then Hollies akaenda kwao prisons. Aka-introduce. Mimi nikaenda kwetu, nika-introduce. So I spoke with the DCI, I spoke with the KPS, the APS, to come up na teams. And then I went to NYS. NYS. Yeah, because I originated from NYS. So tukaanza hapo tena. So it's now growing. And now ile kitu iko ni kama polisi wa Murang'a wameona polisi wa Nairobi wanacheza poa. So wao wanataka wakuwe na timu yao kukuja kukua na like we have an intention of having a national police service Kabbadi championship for police only. Police wa Kakamega akuje akutane na Wakirinyaga, akuje akutane na Nairobi, all the regions, all the formations. Tukana kwa kila huyu. Yeah. Actually the head of police national police service Kabbadi team Mr. Koholi. He's a Turkana. So amepanda mbegu huko za Kabbadi. Pia ameenda Masaini, ameeneza injili huko inachezwa kwa Manyata. Sikuwa naye ile November naye kule Utawala. Na tulizungumzia tu. That's the chairman and he's helping us grow the sport. Nzuri sana. And actually in the federation nobody is from the police service. I think it's only me, the competition secretary. We respect the civilians who are on the top and we help them grow the sport. Sasa tumejazia Washington. Jana hii swali ilikuwa bit pia tumbo joto. Maana alikuwa akiuliza hii kitu si raia. Na jambo moja ambalo linafanya mchezo huo uchezwe na hivyo vitengo, niliona vipengele fulani vya huu mchezo, manake wanasema play hard, play smart, play together. Hivyo vitengo nadhani vinaongoza play hard, play smart, play together. Ndio hiyo. Nadhani tutachukua mapumziko mafupi, manake baadaye tutakuwa tunasoma arafa za YouTube na vile vile Kiarie atakuwa anatusomea arafa za SMS na mambo yatakuwa mambo. Kwa hiyo tutachukua mapumziko mafupi, kisha tukirejea tutazama na huyu bingwa perpetual. So oftentimes people ask me, who is Shiko? My story is just like that of Saul on the way to Damascus and how Saul encountered Jesus and became Paul. I came to find out about how there was a conspiracy even to, get rid of me. The enemy was already looking for me even when I was in my mom's womb. I was that girl, so I grew up with so much fear. But that time I never knew what that was. Me, I was just like, they were coming, walikuwa wananiosha, wananibate and all these things. And before gold becomes gold, it has to go through the fire. It has to be refined. And he would tell me, Shiko, you're going through that fire. Yes, the storms that you're going through, the hatred, the rejection, the backbiting and all these things, the warfare, it is because God is taking you through the refiner's fire. And when you come out of the fire, you'll be able to be used by God. So you're probably going through the same thing I went through, the same thing that I'm going through, where you're like, God, I'm in ministry now. Why is it so hard? Why is it so hard for me to even, succeed or get a breakthrough? But I want to testify to you that every process and every season there is a reason. You probably maybe being trained for what God is about to bring into your life. Yes, you probably came from a family that is full of poverty. Yes, probably you came from a family where the girls don't get married. Or you came from a family where, people don't travel abroad or people don't live at a certain point. I believe in my heart that God has ordained somebody in that family. Everywhere, GBS.
Na Sadakta mtazamaji, kama ndio mara ya kwanza unajiunga nasi, leo hii tunazungumzia kuhusiana na Kabbadi Sports in Kenya. Na nilivyokuahidi awali kusoma arafa za YouTube, mtakuwa nazisoma hapa, lakini usisahau kutuma arafa zako katika 21144. Uulize swali kwa mtazamaji hapa. Kama uko katika kaunti yoyote, kaunti za Laikipia, kaunti za Nyeri, unaweza kuuliza swali endapo mchezo huu umekufikia. Utakuwa unamuuliza swali guest wetu hapa na atakuwa anakujibu. Kwa hiyo kabla hatujaendelea na mgeni wetu wa siku ya leo, kuna rafa ambazo zinamiminika hapa YouTube. Kuna huyu nitakuwa nazisoma. Kuna huyu Njua anasema kwamba nice and good conversation, salimia guest hapo, natumai amesalimika. Kuna huyu Gideon anasema kwamba ask guest perpetual kama Kabbadi inalipa ukiwa mchezaji. Nadhani nadhani ameuliza kwa faida yake, atakuwa anajibu perpetual hapa. Na kuna huyu Psych jina linatatiza kidogo, anasema kindly where are the office of Kabbadi Sport here ni in Kenya. Nadhani pia atakuwa anatuzungumzia perpetual hapa. Na vile vile kuna huyu Gamba anasema show iko juu, team Sport Sugu. Endelea kumimina arafa zako, tutakuwa tunazisoma hapa na mambo yatakuwa mambo. Ndio hizo arafa. Atakuwa anatujibu hapa, maana kuna mtu ameuliza Kabbadi kwanza kabla tuseme SMS, sijui kwanza tujibu, maana wewe umeuliza kama unajibu alafu tutajibu tu. Umeuliza. So kwanza wewe offices, maana nafikiri ndio offices zetu ziko pale Riadha House. Okay. Hapo Athletics Kenya. Riadha House. Kwa hiyo mwenye hapo office ya Athletics Kenya. Ndio watu wengi wanaita Athletics Kenya, hiyo Riadha House. Office yetu ziko hapo. Watu ukifika hapo ulize utapata. Office yetu. Ndio hiyo. Na kuna huyu mwingine amesema kwamba angetaka kujua kama wanalipwa, kuna mihela. Unajua ukitaka kupata mazao lazima utayarishe shamba, upande, upalilie ama umwagilie maji, alafu ndio upate nini? Upate mazao. Sasa ni hivyo tu. Kwa hiyo mwenzangu panda mazao. Kama unataka kujiunga na Kabbadi na kuwa mchezaji mtajika na ambaye anapokea kitita fulani cha fedha, jiunge na Kabbadi, anza kupanda mimea yako kwa maana ya kufanya mazoezi na kuhakikisha kwamba amekuwa included kwa timu tofauti za Kabbadi. Timu Kenya kuna japo ndio hiyo haja atakuwa ameshiba. Kwa hiyo nadhani amejibiwa. Kabbadi kuna pesa, kwa hiyo hilo si jambo la kukufanya usijiunge na huu mchezo. Na nadhani kwamba pia mimi nimefurahi kwa upande wangu, manake wiki ijayo huenda nikaanza mazoezi pia. Kanyuku pale Turkana. Sasa na sisi for SMS, kwanza thank you very much. Naona pia zinakuja na zimekuwa zikikuja from jana when we did the poster. Faith Mwemi from Makueni. Anauliza, I have heard about Kabbadi, but you have not seen it being played. Uko Makueni. Anauliza, I didn't even know there was a federation. Only Faith Mwemi. Alafu sasa swali ni number 1, what is the nearest club around Makueni? Okay, Makueni hatujaenda kweli. Lakini nilipata invitation ya shule iko Makueni, sikumbuki jina, ambayo tulikuwa tumepanga mwezi ujayo. Si mwezi ujao. Mwezi huu June. From date 15 tutaenda Makueni. Then tusonge, I think wako karibu na Masinga that whole week. Sawa. So Faith Mweli, tuko na namba yako ya simu. I think perpetual hapo hivi rafiki yangu miaka mingi. Wakianza safari nitamwambia, nitamlink because anauliza amesikia lakini hajaona kile chezo. Mombasa Kisauni, Rashid Athman anasema he follows Kabbadi more on YouTube. Lakini I've seen beach Kabbadi, of course, manake labda Mombasa Kisauni. As a federation, do you plan on having a tournament here in Mombasa, which is a good sporting place? I think we'll we have a very, very mega event in Kilifi in October.
Yeah, tuko na event Kilifi in October. He is welcome. We shall have all the posters and banners around. I think he'll be in the position. I will share with you also so that you can share. So I think Rashid Athman from Kisauni, I feel it's a good thing because anasema he follows Kabbadi on YouTube. So that means he's a passive follower. Na pia kuna mitandao za kwa Kabbadi. Hiyo utazisema ndio azidi kufuatilia tukimalizia the social media channels because kama unaona Rashid Athman anazifuata kwa YouTube, that means na hapo ndipo walianza kujifunzia YouTube. Tutasoma ya anajita hajapatia na full names lakini anasema tu Susan from Nyeri. I'm 38 years old, and previously used to engage in many other sports. Alisema athletics, volleyball and table tennis. So inaonekana ni kama tu mwana sport tu. Mwanariadha mwana sport. So anauliza, is there Kabbadi category for sisi wa mama wazee? Sio kwa nini anajiita wa mama wazee? Kwanza si mama mzee. Ni age wangu. Anyway, Kabbadi does not have an age limit. If you feel hata iko hiyo 38 na una feel bado uko active na hawa the active seniors, you are free to. And on that case, me and Caro, we are planning also this month. Hii mwezi ni ya Kabbadi because my athletics events zime reduce sasa. So hii mwezi ni ya Kabbadi. Mimi na Caro, because Caro comes from Nyeri. So she has a person who is on the ground. Yeah, and kitambo tulikuwa na a team in Ruringo somewhere. Kuna Ruringo Stadium. Yeah, we used to go to train there. Unfortunately, nikachukua vijana wote wakachukuliwa polisi. So timu ya kijana mwingine Mandera, and then we reposted them back to Nairobi. So anaenda ngapi? No, lakini najua pia that's a good thing. Na Susan from Nyeri, thank you for SMSing us and for keeping it up here because hapa vile ameuliza she used to engage in many other sports. That means she's a sports person. Wana amesema athletics, volleyball na table tennis. So I think she's active. We should have her actually on board for the club in Nyeri to be the asimamie na acheze. So hapo ndio labda tutamreply tumwambie hakuna wa mama wazee. Yes mzee. Mwambie nimesema yes mzee. So tutaripia sasa Papacho amesema na amekaa hapa. Yes mzee Susan. So I think here pia imeleta ile question nyingine anauliza about masters. Manake anasema for older women and for the elderly, I think ulikuwa umejibu kidogo, but I think hiyo swali unaona sasa first I think Susan anajita mzee. Okay. Kwa faida ya Susan, I think it's a conversation about masters. Yeah, as I said. Wale wazee. Yeah. You see, so I think ulikuwa umesema you're working on a program for masters. Manake pia miaka zake zinakwenda lazima pia miaka 38. Ukifika 50 pia wewe timu za sitaki kwenda kuliko na watoto wadogo. Nicheza na rika yangu. Ndio pia cheza na rika yako. Ya mwisho tutamalizia hapo vile wanauliza about league format. Wanauliza okay, atajipatiana jina lakini ile shenge. Does Kabbadi have a league format like football, like other leagues? Like kuna league kwa kifupi. Okay, previously we've not had. Okay. Ile yenye imekuwa tuliita league lakini sio league vile unaona vile kama ile unaweza sema hii ni league ya ball vile inaendanga like league basketball, league volleyball. But after this financial year because of the funds we talked with the minister and he promised to give us funds to run the league. That is when we are going to sit down and have it. Nzuri sana. Because unajua league ni lazima kuwe na league pia unajua pia wewe. So when we spoke to the minister akakubali, so we are ready and moving forward. Kuna swali moja tu ya mwisho. Swali ya mwisho ni inatoka kutoka Esther Wanjao. Esther Wanjao anauliza about the geographical spread. Imeenea wapi? Imefika counties ngapi? Maanake Nairobi najua ni moja. Which other counties? Trans Nzoia kuna na the only counties hii tunaweza sema hatujapata Kabbadi could be Meru. But if we talk of the regions, all the regions have Kabbadi now. Regions. Kama sema 8 unajua kama zile administrative. All the regions have Kabbadi. Lakini counties. But now counties at county level we have
hata unakuta like Kirinyaga we have 5 clubs. Yeah. Kirinyaga. I think Nakuru has around 2 to 3. Machakos, Kajiado. Kajiado, yeah, Kajiado you have clubs. Kajiado zipo. Yeah. Homa Bay pia. Homa Bay. Bungoma, being headed by Mr. Kohli. We have Kakamega also. So I think the only county sijatuma coach ni Meru. So I think so kwa faida ya Esther Wanjau, I think yake most the feedback it is out of 47 counties, at least in 40 counties utapata. Yes. I mean, just you know, just in 40 out of 47 counties. Yeah, and we're making sure in every county when we have a senior team, we must have a junior team. Yeah, from Senior, the junior. Senior. And women manake hapo hivyo anamalizia kuuliza about the county distribution, lakini pia anauliza about the gender equation. If you see me here, you represent. I represent the gender. This means Kabbadi iko wasichana wa mama, watoto wasichana, sisi wote tuko Kabbadi. Yeah, the gender is balanced. So the gender. Nadhani katika hicho kiwango competitiveness ya Kabbadi sasa hivi ukilinganisha na miaka ambazo zilipita iko aje? Even if you compare with last year and this year, iko very high. Because kila mwaka I'm sure kwa kila county tunazaa mtoto ama watoto wawili. Kabisa wanazaliwa kila siku. Like I'll give you an example of around the Thika Road. We started with one club in Githurai. Ikazaa another club in Maruroi. Maruroi imezaa club in Ruaka. Hii Ruaka imezaa club pale Kahawa West. Then Kahawa West imezaa club nyingine iko hapa Mathare. So hivyo tu. So tunazaana. So each mwaka pale organically, like unaweza na moja sasa in 3 years or 2 years unapata hiyo area kuna 5. Yeah, because you see kwa kila event we tell them when you come with a friend you have a present. Hata kama ni so moja tu, hata kama ni shilingi 100 tu, utakataa kuleta tu rafiki. Na huyo rafiki unamwambia ukikuja na rafiki mwingine on a certain event utapata kitu. So that's how we are now spreading. We have to hiyo ni jambo mzuri sana ya kupull hiyo marketing strategy nzuri. Na perpetual ratiba za events ambazo zitakuja iko vipi? Calendar upcoming. As we speak, on the calendar of event on date 10th June, we have our 5th monthly series, which will be in Prisons Training School in Ruiru. On 23rd, up to from 15th June again to 23rd June, there's a team which is supposed to travel to Canada for the Pan American Games. Canada, Pan American Games. And then on the same month, in 29th, we have our 5th monthly series that will be in Utawala, Mihango Primary. And then we have now the Africa Championship that will be in Cameroon. African Championship, Africa Senior Africa Championship. Which month? August from 23rd to 28th. Senior means men and women. Both. Circle and rectangle. And then we have our Junior Championship, which is the Kenya is the host, from 19th to 23rd of December. And then we've not got the slot for the World Cup. We know it's in November, but we don't know the specific dates for the World Cup. Kabbadi World Cup. Yes. And Kenya is in World Cup. We've gone for several World Cups, like around 4 or 5. Yeah. And Kenya is the defending champion in Africa. I mean, in Africa Championship. In Africa. Timu ya Kenya inaitwaje? Ya Kabbadi. Kenya Kabbadi. Kenya Kabbadi Sports. Na pia kuna ya women. Men and women. Nzuri sana. Sisi nitwa unaona vile tuko na Harambee Stars na Harambee Stars. Sasa hiyo yetu ni Kenya Kabbadi. Sasa mimi naambia Kadeli ati tunasema ati World Cup, it's a first World Cup. No. Actually, the first World Cup was back in 2012. 2012. And Kenya participated? Yes. 2013, 2016. Kuna mahali nilisoma Bangladesh walikuwa wamekwenda. Ilikuwa 2019. Yeah, it was an organized event by Bangladesh where they catered for everything and they invited other countries. Just like the way you can decide and have funds and call it like something cup and we invite so actually Kabbadi ni mchezo mkubwa. I mean last week we hosted
coach yule Brian floorball. Akatuambia floorball pia wanaenda Ivory Coast I think September, October. You know, deaf basketball. There's so much sports happening not on globally, but Kenya we don't seem to atujui. The floorball was just hata imerudi juzi. You see, floorball, Coco, Kabbadi, sisi tunarotate hapo. We are almost the same people. We are almost. It's only that you find my vile nimewekwa hapa Kabbadi. Niko tofauti pale hivyo. But we rotate, the same gospel we are preaching, we help them. Ninaweza peleka coach wa Kabbadi huko, usikie mtoto mwingine amependa shule, wa hiyo shule amependa sports fulani. But now the advantage of Kabbadi is that it is in the CBC, so it is automatic in schools. Yes. Na just a bit of digress, because tumekuwa na Coco, hiyo chukball na is there a plan ya kuweka those other sports in the CBC curriculum? Manake Kabbadi is one, yes, imewekwa. Is there a plan of other so who wouldn't want that? It's an advantage for the federation. It's an advantage, because unaona hii kitu kingia kwa watoto. You start from the grassroots now. You see the way we are playing Kabbadi, it's not the same way we'll be playing it in 10 years time. Now it will be like walisema bottom up, tuanze chini. Sababu sasa mtoto ana grow akijua. The way kids like grow knowing soccer. That's the same way Kabbadi will be. Na hiyo ni jambo. Actually, it's also an advantage because the younger the people start, the better even for them. And the thing, kabla niite Kadeli kitu, and then perpetual sports, manake all these sports kuna kitu you are doing to the community. Kuna wale walikuja kwa nasema the street planting, kuna mwingine akina Mila alikuja, they use that as a platform, teenage teen motherhood, you know, like there's something that is sports. Sisi tunazitanga unconventional, manake ni hazijulikani. Sio volleyball, sio basketball, sio nini. Kabbadi is a more physical sport. Manake Kabbadi pia lazima kuwe na a bit of kifua hivi na nini. Does Kabbadi, do you also outreach hizo communities on other engagement apart from the sport itself? Yes. Run other community initiatives. Also the tree planting, especially tomorrow we are doing tree planting in Roy. Okay. And we've used Kabbadi to transform street kids to sportsmen. Okay. And we took them back to school. And actually, as we speak, we have a club a Kabbadi club in Shaurimoyo. We call it Shaurimoyo. That is strictly for street boys. Street boys, but if you see them playing Kabbadi, you'll never think they are street boys. Wow. And then out of that, the street boy, we started with around 6 up to 19 and then 27. And then we decided to have a Kabbadi event at a certain children's home for Catholic, called Father Kizito, somewhere in Rongai. And we took all the street boys there. Fortunately, 8 of them were left in the children's home. And now they are playing Kabbadi in that children's home, and they are schooling. They are back to school. Nzuri sana, jambo nzuri. Maana kumaanisha Kabbadi sio tu kucheza kwa. We are also doing the community policy. And changing lives. Na jambo la kipekee kuhusiana na hii michezo sio kucheza tu, kuna jambo ambalo wanaendelesha kama ni urekebishaji wa wale waliokosea. Kuna jambo ambalo wanafanya kama hilo ambalo amelitaja ni Jumamosi hii. Nzuri sana. Na nadhani muda umeyoma, nitampa nafasi hapa ataje social media handles na huenda watu wakakufuatilia pale za federation, zitaje tukiondoka. Pale Facebook ni Kenya Kabbadi Sports Federation na Instagram ni Kenya Kabbadi 2012. Naam. Nzuri sana. Kwa hiyo nadhani mtazamaji wangu umesoma jambo moja ama umelisikia jambo moja kuhusiana na Kabbadi, na ni mchezo ambao mzuri, unatamba na unazidi kutamba, na wanasema kwamba play hard, play smart, play together. Hiyo ndiyo kauli ya Kabbadi. Kwa hiyo sisi tutakomea hapo kwa sasa. Tupatane tena Ijumaa ijayo papa hapa kuzungumzia jambo lingine. Sisi tunaondoka kwa sasa. Kuwa na weekend njema na Mungu azidi kubariki.
GBS.